Подъем! Добро пожаловать на вечеринку! На битву не на жизнь, а на... And well, I guess I'll just shut up then. Hey, I'm so sorry to bother you. It's important, I get it. Impatient jerk. Okay now, first question. Who is Nicky Santoro beaten with bats and buried alive with in a cornfield at the end of the movie Casino? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Извините, но за неправильные ответы надо наказывать. Добро пожаловать в подвал смерти. Хочу, чтобы вы подумали над своими словами. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. Лично я люблю наречия, но это я так просто. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Пишите слова сейчас. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Рад увидеть. Посмотрим, что вы понабирали. И, по-вашему, это так пишется? Нет. Uh-oh. You didn't even make it out of the gate. That's literally the worst you could possibly do at this. Wow. Terrible tragedy. I'd stay away from that abandoned mannequin. Сейчас набираемся. Давайте хотя бы 3 человека. Играем. Окей, погнали тогда так. Подъем! Ну же, подъем! Милости просим в мою викторину, где я вас всех тут по... Interrupting the guy with all the sharp objects. Very smart move. First question. Какой из этих цветов отсутствует на повязках черепашек-ниндзя? И правильный ответ это... Кто прав? Прекрасно. I've got more questions for you. Сколько нужно сбить кеглей в боулинге, чтобы был идеальный результат?
Кто выбрал это? Все вы облажались. Я хочу показать кое-что. Добро пожаловать в подвал смерти. Окей, ладно, мы сыграем в математику. Отойдите от меня. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Если не ответишь на как минимум 10, ты сдохнешь. Вперед! Давай! Пока вы, ребята, занимаетесь математикой и учитесь складывать оригами, хороший день, не так ли? Последний числовой рывок, поспешите. This was inevitable. And I just realized you're all dead. No one made it to the final round. That's a major bummer. I mean, I want to kill you and all, but I also want to get to the end. Classic game balancing, you know? I should probably have playtest some of the mechanics more. Maybe gone to PAX or Gen Con and abduct some people there. Get some honest feedback on how quickly they die. Well, maybe next time. Terrible tragedy. As long as you can take it, I can keep dishing it out. Окей, первый вопрос. Let's talk puppies! Кардиган и Пемброк – это разновидности какой милой породы собак? И правильный ответ это... Кто ответил верно? Ошиблись все. У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Моя коллекция потихоньку уменьшается. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Уверен, вы сделаете это с гордостью. Наш консилиум решил сделать ампутацию. Похоже, что мои щенки сегодня хорошо поедят. Here's the early scores. These will change over time probably. That's how scores work. Let's try another one. Just so my Titanic romantic fanfiction is historically correct, I'm wondering. Куда направлялся Титаник перед тем, как затонуть? Кто сказал вот это? Which leads only you. Идем в одно веселое местечко. И вновь мы в подвале смерти. I want to play a dice game. Я начну. 8. Now I need an assistant. You'll do. Чтобы выжить, они должны выбросить больше или меньше. The choice is yours. Ooh, somebody came out to play. Выбросьте меньше, чем я, или сдохните. You really need to work on your rolling game. Ta-ta! And now you're dead. See? Real consequences down here. And what's really spooky is that ghosts can still win the game. Even death doesn't get you at a trivia murder party. Only one player left, but it's too early to go to the final round. You need to survive a little longer if you want a chance to escape. If you can survive the next 2 questions, I think the final round should finally be ready to go. It's worth the wait. Trust me. Alright, next question. Из чего состоит коктейль «Ржавый гвоздь»?
сказал? Вот это! Which means only you. Давайте сыграем в игру. Uh-oh, this is a mess. I spilled blood all over my favorite piece of art. This keeps happening to all my art. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Here's that art again. Let's see if you messed it up. Truly, yours is a beautiful mind. Here's another one. Какая паста по форме напоминает бабочек? И правильный ответ это... Вот это. Слишком просто. Рад видеть выживших игроков, но смогут ли они убежать отсюда со своим телом? Сейчас я дам тебе категорию. Барабанщики. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вам надо отвечать правильно, чтобы приблизиться к выходу. А я говорил о том, что все призраки... Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать тебя. Салаты, в которых есть яйца. Beware of the darkness. Коротышки из цветочного города. I get it. You did well. Вот еще. Животные из книги «Джунгли». Сериалы Good Story Media. Hurry up! Смешарики. Это было слишком просто. Вот и следующий вопрос. Красный вин. Место. Группы с 3 участниками. And you're out of here. Страны, граничащие с Китаем. Осталось еще несколько шагов. Европейские реки.
bunch of smart people, huh? The shadows are coming. Персонажи 4-го эпизода «Звездных войн». Скоро финиш. Сумчатый. Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night. A perfect... Oh, well, you don't want to hear me explain the game, huh? Fine, whatever. First question. Чья беременность длится дольше? И правильный ответ это... Кто угадал? Which leaves only you. Идем со мной. Добро пожаловать в подвал смерти. Let's see who's a wordsmith. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. It'll be good to get your fingerprints on some of these letters too. Your friend will be playing too. И если твои друзья придумают более длинное слово, чем твое, ты сдохнешь. Делайте это сейчас. Составлять слово можно из всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить», когда закончите. Ваше время на исходе. Посмотрим, что получилось. Нет, плохая орфография. Let's see if your word holds up. Okay, you won this one, but don't get comfy. This is where I keep track of all the scores. On this board. I call it a scoreboard. Please don't steal that name from me. Alright, next question. I've started homebrewing my own beer lately. It's hard though. I just can't get this homemade Zima to taste right.
какому царству относятся дрожжи? Кто выбрал вот это? Легковато. How about this? Из корней какого растения делают главный ингредиент корневого пива рутбиа? И правильный ответ это... Вот это! Все вы облажались. Давайте поиграем. Welcome back to the killing floor. Please take off your shoes. Ну что, проверим вашу память. О-оу, кто-то сделал лучше, чем ты. Alright, let's hide my toys. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. Anything short of perfection and I'll kill you. And looky looky, here's the pattern. И насколько хорошо получилось. Mistakes are unacceptable. Oh wow, I see it's already down to just one player. I should have paced this out better. If you can survive 2 more questions, everyone goes to the final round. Let's try another one. 4 and 3 and 2 and 1. Упоминание какого сказочного персонажа начали блокировать в китайском интернете с лета 2017 года? Кто сказал это? Ошиблись все. Вы попали, друзья. Пришло время принятия, отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия арифметики. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Если ты не ответишь на как минимум 15, ты сдохнешь. Поехали! Кажется, вы так сильно сконцентрированы. Я ненавижу это говорить, но время математики почти закончилось. О-оу! Terrible tragedy. I'd stay away from that old discotheque if I were you. They say terrible I guess you can't get enough of little old me. I'm flattered. And you're about to be dead. Okay now, first question. You better watch out, Police Academy's Michael Winslow. There's a bird with your talent. Какая австралийская птица может повторить почти любой услышанный звук? И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Пора сыграть в отрубление пальчиков беспощадные, бесповоротные.
Раньше эта игра называлась «Тыкни и отрежь», но она не понравилась фокус-группе, которую я похитил. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Если хочется, покажите мне средний палец, но только в отрубленном состоянии. Поехали. Вау, из них можно сделать большое ожерелье. Ooh, look! Here's everybody's score. I put a lot of work into the scoreboard. Next question. Which weapon does Lisa Simpson wield in the 1991 Simpsons arcade game? Время истекает. И правильный ответ это... Вот это. Which leaves only you. Приготовьтесь к лютой каре. И вновь мы в подвале смерти. It's time for a dice game. Я начну. 16. Now I need a little help from a safe player. How about you? In order to live, should they roll higher or lower? You can make it as hard or as easy as you want. That is gonna be difficult. Выбросьте больше, чем я, или сдохните. The dice are not your friend. So, it looks like we're down to one already. Well, the final round room isn't quite ready. I shoved all my dirty clothes in there before you arrived, so let's stay out of there for a little bit. How about this? If you can somehow survive these next two questions, I'll give you a chance to escape during the final round. Let's try this again. If you are in my book club, you know this, but... Кто написал детскую книжку под названием «Если бы ростбиф мог летать»? Кто выбрал? Вот это! Ошиблись все. Приготовьтесь к наказанию. Look at this mess. This piece of art has blood all over it. Great. Now the snooty New York art critic I kidnapped is gonna get all judgy. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. If your pattern is different than mine, I will kill you. Here's that art again, and here's what you did. I literally gave you the answer and you still failed. Whoa, everybody died early in the game. This is truly a tragedy. I mean, it's partly a comedy, but still mostly a tragedy. Terrible tragedy. I wouldn't go snooping around the old Jacob's place if I were you. Rumor has it some awful things happened there. The spooky part. Hey, welcome back. Let's go again. Alright, first question. Какой из пальцев не используется в жесте I love you языка жестов? И правильный ответ это... Кто ответил верно? Все вы облажались. Пойдем-ка в одно забавное место. Добро пожаловать в подвал смерти. В бой, в бой, в бой! Вы можете атаковать кого-нибудь.
Вы можете защититься. Или можно взять немного денег. И если никто не пострадает, я все равно кого-то накажу. Так, что там у нас на часах? А, время для битвы. Я уверен, что вы сейчас укоряете себя за бессмысленную защиту. Если же нет, то я вам помогу. I am so disappointed it only took one question to destroy you guys. Here's a sad trombone sound to play you off. Oh right, this thing hasn't worked in years. Well, that's just great. Terrible tragedy. I'd keep a wide berth of that old dentist. Давайте, заходите, заходите. Все отлично. Пошли. Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night. Fine, let's just skip it then. See if I care. Okay now, first question. Сколько лет Илья Муромец пролежал на печи? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это значит, что среди зрителей есть кто-то. И правильный ответ это... Кто прав? Остальные, приготовьтесь к наказанию. Добро пожаловать в подвал смерти. Давайте рисовать. Вас будут судить. Мультяшный персонаж. Нарисуйте вот это как можно лучше и нажмите кнопку «Отправить», как будете готовы. Even a sucker. Теперь каждый получает голос. Выберите рисунок, который нравится меньше всего. Выберите рисунок, который можно отправить прямым рейсом в ад. Мое терпение висит на волоске. Ставки сделаны. Лично мне это нравится, но люди сделали свой выбор. Мир творчества реально сносит крышу. And now, the scoreboard. Wait, that's supposed to be a scareboard. Dang it. I messed up the joke. Just forget it. It's a scoreboard, okay? It's a scoreboard. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. Nice score, audience. FYI, that was sarcasm. How about this?
Man, life can be unfair sometimes. Although I guess I don't need to tell you that. Сколько детенышей морских черепах доживает до зрелости? Time's running out. Кто сказал вот это? Остальные идем со мной. Эй, девчушки, подвал смерти ждет. Я собираюсь задать вам вопрос. Отвечаем очень осторожно. Что не так с этим миром? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Are you proofreading that thing? Hit send. Теперь у всех есть право голоса. Выберите тот ответ, который вы считаете худшим. The person who wrote the answer with the most votes will die. Вы сможете. Автор одного из этих ответов заслуживает лютую кару. Я не буду ждать вечно. Голосование закончилось. Полагаю, ваше творчество будет выше в цене после вашей смерти. И мне кажется, что это будет очень, очень скоро. Вот как вы сейчас располагаетесь. Let's try another one. Oh, sorry, I'm on Instagram again. Aw, that's adorable. Как называется термин, когда выдры держатся за руки? Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые все еще живы, у меня есть для вас сюрприз. Nothing brings out the best in people like a big pile of cash. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. But if you do take the money, I'll kill everyone who didn't. There's one catch. If you all take the money, then you all die. A key part to any relationship is communication. Do that now. Time for the reveal. Вы продали своих друзей за эти деньги. Я так вами горжусь. О, мне это так нравится. Oh, just one remains? Well, I'm not done partying out here, so let's hold off on the endgame for just a little bit. Okay, Sugarbeat? If you can survive the next 2 questions, I'll power up the final round and open the escape door. I've got more questions for you. I love sitting on a grassy knoll and staring up at the clouds. Какие из этих облаков находятся выше остальных? Время истекает. Кто сказал это? Ошиблись только призраки. Пламенный привет всем мертвым игрокам. Next question.
Сколько посетителей кафе нарисовано в картине Эдварда Хоппера «Полуночники»? Time's running out. Кто сказал? Вот это! У меня есть для вас сюрприз. Let's do a little memory test. Memorize the pattern. And done. Назовите-ка мне порядок орудий, слева направо. And because it's just you, Ding Dong, I require a perfect score. If you can't remember by now, you're probably screwed. And voila! Look familiar? How'd you do? Ошибки непростительны. Terrible tragedy. Now, don't set foot in that old pantyhose factory. They say
Welcome to Schmitty. I'm Quiplash. I'm sorry, can we start over? No? Forget it. The great thing about a fresh game is that right now, you're all tied for first place. And last. This is round one. You'll get 2 prompts on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. You get points based on the percentage of people who like your answer, and a bonus if you get more votes than your opponent. Go! Let's see what we're working with. First up, the biggest problem with the last Star Wars movie. Okay, pick your favorite and vote. Coming up next, the worst person who could sing the James Bond theme. Get to voting. Next in the hopper, a job that doesn't exist, but surely would have the highest death rate if it did. Time to vote. That's round one. Let's take a look at the scores. Round two is pulling into the station with double the points and bonuses. Cards on the table. Starting us off, the name of a horse you should never bet on. Okay, choose your favorite.
Next prompt. The most inappropriate place to have a mechanical bull. Vote away. Moving on, a road sign that would cause you to turn around. Watch out for blank. Okay, vote. Round 2 is no more. Let's see the damage. We've made it to round 3, the last lash. Focus up because you're all answering the same prompt. Come up with an answer for this word lash task. Let's see what you've wrought. In the final round, you get to give out a gold medal to your top quip. Make it count. Brace yourselves, here come those medals. Okay, let's change those medals into points. All right, that's it. Time for the final scores. Schmitty's my name, Quiplash is my game. And it's your game, assuming you paid for it. Well, 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 everyone's on time for once. I think we all know who I mean. Let's begin. Here's round 1. The more people who vote for your answer, the better your score. Let's go.
Hurry up! Use a safety quip if you can't think of anything. Okay, moment of truth. Up first, a job you'd be surprised requires a urine test. Okay, vote for your favorite. Up next, a rejected song from the musical Oklahoma. Vote now. Moving on, a great pickup line to use on the person cleaning up the spill you caused in the grocery store. Vote on your devices. Round 1 is in the books. Let's see the scores. Now round 2, where all points and bonuses are doubled. Oh, the drama. Time's running out. Use a safety quip if you need it. Okay, remember, this is all your fault. Number 1 on the list, a good nickname for Wolf Blitzer. Next on the list, the worst thing to admit during a sleepover. And vote.
And next, the scariest thing you can think of is blank riding blank. Round 2 is now complete. Let's see where we landed. And now round 3, the last lash. This time you'll all be answering the same prompt. Finish the comic. Okay, here we go. Pick your medal winners now. Great, let's see where those medals ended up. All right, let's turn that into cold, hard points. Okay, let's see those final scores. Ветеринку. Hey, it's me, Schmitty. Listen, I slept on my neck funny again, but don't worry, I'm good to host the game. Ow, ow. I'm okay. Good looking group, judging by your names anyway. This is round 1. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it.
clocks. Let's put up those quips. First one, a good name for a very cheap brand of whiskey. Okay, pick your favorite quip now. And next is a terrible name for a dictator. Ready, set, vote! Next on deck, something very disturbing to pull out of your ear. Put in your votes. Next one, the worst thing an HR manager could wear. It's voting time. Okay, next one. The only bad word that can follow bacon. Okay, vote. Round one is behind us. Let's see how you scored. Round two is upon us, and all points are doubled. Take that, round one. Cool, let's see what's what. The first prompt is, be prepared. Always keep a blank in your pocket. Okay, voting time. Pick your favorite.
Next in line, a terrible thing to announce on your first day in jail. Time to vote. Next up, it would be very surprising if they made a movie all about the life of blank. And vote. Your next prompt is a really crappy nude calendar, The Men of Blank. Get to voting. Next one, why are sloths so slow? Put in your votes. That's the end of round 2. Let's take a look at the scores. This is round 3, the last lash. Everyone gets the same one single prompt this time. Follow these word lash instructions. All right, brace yourselves. Present your medals now. All right, let's see who earned those medals. Bronze. Here's the silver. And gold. Let's translate that into points. That's all. Now for the final scores.
Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a trial by fire to wash clean the unworthy. Or at least that's how I describe it on the Facebook event. I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you have to fight for your life in one of my super fun mini-games. If you do badly in the mini-game. I wasn't done talking, but whatever, let's get to it. Окей, первый вопрос. Капролит – это окаменелость из... Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ это... Кто ответил верно? Остальные приготовьтесь к лютой каре. Добро пожаловать в подвал смерти. Давайте сыграем в наши чаши. Каждому спасенному игроку я выдам немного яда. Выберите чашу, которую хотите отравить. И сейчас ваш ход. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Кстати, я не мыл эти чаши довольно давно, так что извините, если они будут с мелким привкусом. Нет! Чего вы ждете? Вкусно, наверное. Теперь посмотрим, кто что выпил. Не падаем духом. Yep, you're a ghost now. Но если будете играть дальше, то все еще можете победить. Death is not the end. And here's how everyone stacks up early in the game, but you're all number one to me. I've got more questions for you. А кто из них Саманта? Time's running out. Кто сказал вот это? Все вы облажались. Пойдем-ка в одно забавное место. И вновь мы в подвале смерти. It's time to express yourself. От этих рисуночков зависит ваша жизнь. Что-нибудь очень волосатое. Нарисуйте вот это как можно лучше и нажмите кнопку «Отправить», как будете готовы. Теперь время голосовать. Я хочу, чтобы вы выбрали худший рисунок. Time to make yourself feel better at others' expense. Серьезно, выбирайте вариант, который заслуживает кары. Пора вскрывать кишки. Выберите худший рисунок. Голосование закончилось. I think you can guess what a tie means. Oh, come on. None of you could survive longer than that? I set all this stuff up hoping we get to play more than just a handful of minutes. Weak sauce, people. Weak sauce. Terrible tragedy. I wouldn't recommend poking around the old carnival grounds. Rumor has it some awful things happened there. A deadly game that danced around... Wow, this is like deja vu. This is the second time I found a perfectly good Funyun in my couch cushion. Oh,
And you're back. Great. Let's go. Okay now, first question. I haven't driven a car in years, you know, now that I WFH, work from home. But tell me this. Какая часть машины была заменена инжекторной системой впрыска топлива? Время истекает. И правильный ответ это... Кто прав? Все остальные вы попали, друзья. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Игра, в которой все понятно по названию. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Это совсем не сложно. На старт, внимание, хрясь! Только не делайте вид, будто у вас нет нелюбимого пальца. Отличная работа, самый красивый палец повешу на холодильник. Ooh, look! Here's everybody's score. I put a lot of work into the scoreboard. Let's try another one. Not that it really matters, but... Какая провинция Канады находится западнее остальных? Time's running out. Кто сказал это? Остальные, у меня есть для вас сюрприз. И вновь мы в подвале смерти. Вау, вы только посмотрите на эту соблазнительную гору денег. Вот как это работает. И если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. But if you do take the money, I'll kill everyone who didn't. There's one catch. If you all take the money, then you all die. A little teamwork might help you get through this. Time for the consequences. Sometimes betrayal is totally worth it. О, мне это так нравится. Another peek at the scores. Alright, next question. Какой формы были дрожжи Сминт, которые рекламировал Гоша Куценко? И правильный ответ это... Вот это. Остальные игроки, кто все еще жив, у меня есть для вас сюрприз. I want to play a dice game. Я начну. 7. Now I need an assistant. You'll do. Чтобы выжить, они должны выбросить больше или меньше. The choice is yours. Come on, pick. You're annoying me. Okay, fine, whatever. I guess I have to do everything around here. Выбросьте больше, чем я, или сдохните. If this is what it took for you to face your gambling problem, then frankly, I'm happy.
Next question. Каков суммарный пар для 18 лунок в турнире по гольфу Мастерс? Время истекает. Кто выбрал вот это? Давайте сыграем в игру. Начинайте разминку, матлеты. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Все остальные игроки тоже будут играть вместе с нами. И если кто-то из них справится лучше, чем ты, то будет больно. Время расчислять свои калькуляторы. Продолжайте сиять, мои блестяшки. Только время еще несколько примеров. Что ж, вы стали жертвой науки. Ничего не поделать. It's kind of weird that the other players wanted you dead, right? Like, they didn't even have that much to gain. They just wanted you dead. Only one player left alive. Just how I like it. Congrats on making it here alive. Now let's see if you can escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Хвойные деревья. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Anytime today, kiddo. Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. О, вам нужно отвечать правильно, чтобы приблизиться к выходу. О, а я говорил о том, что все призраки тоже. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать тебя. Time is almost up. Фильмы с говорящими животными. Decisions. Тебе в спину дышит призрак. Не оборачивайся. Are you afraid of the dark? You should be. Деревянные духовые инструменты. Anytime today, kiddo. The darkness approaches. Города, где проходили зимние Олимпийские игры. Time is almost up.
своего друга. Завтра ты ближе к выходу. Вот еще один. Единицы системы Си. Decisions. Такая вот жизнь без упрека, без пащи. The shadows are coming. Плотоядные динозавры. Anytime today, kiddo. О-о, призраки устраивают погоню. And you're out of here. Препараты от эректильной дисфункции. Decisions. Усатые мультипликационные персонажи. Time is almost up. Terrible tragedy. I wouldn't go down to that stretch of road where those rich kids hit a guy with a car and tried to cover it up, all while acting like jerks. Except for one girl, if I were you. They say terrible things happen there. A party game, but with creepy stuff added. I don't know, I think maybe I'd understand it better if I was a millennial. 5 people died. Just how that old soothsayer predicted. Terrible. Well, I'm gonna go masturbate in the graveyard. Nice talking to you.